Blizzard warning. Issued at Friday 3:12 p.m. January 31st, 2025. Issued by Environment and Climate Change Canada. Description. What? Blizzard conditions with zero visibilities. When? Until Friday evening. Additional information. A blizzard warning is issued when winds are expected to produce blowing snow with widespread visibilities of 400 meters or less for at least 6 hours. Hashtag. Visibility will be suddenly reduced to near zero at times in heavy snow and blowing snow. Please continue to monitor alerts and forecasts issued by Environment Canada. To report severe weather, send an email to QStorm@EC.GC.ca or tweet reports using hashtag QCStorm. Avertissement de blizzard. Publié le vendredi 31 janvier 2025 à 15h12. Publié par Environnement et Changement climatique Canada. Description. Quoi? Conditions de blizzard avec visibilité nulle. Quand? Jusqu'à vendredi soir. Informations complémentaires. Un avertissement de blizzard est émis lorsque les vents devraient produire de la poudrerie avec une visibilité généralisée de 400 meters au moins pendant au moins 6 heures. Hashtag. La visibilité sera soudainement réduite à près de zéro par moments en cas de neige abondante et de poudrerie. Voulez continuer de surveiller les alertes et les prévisions émises par Environnement Canada. Pour signaler de conditions météorologiques extremes, envoyez un courriel à QStorm@EC.GC.ca ou tweetes de rapports en utilisant hashtag QCStorm. Action recommandée. Évitez les activités de plein air. Recommended action. Avoid outdoor activities.